Check 1, 2, 3. I'm going live in 3, 2, 1. Hello and good morning, people. Hopefully, you are doing great and fine by the grace of Almighty. I'm your host, Prottoy, and you are watching the live session of TalentHut Online Language Club. In this session, we're going to discuss about the article we did in our previous session. It was about Someswari River and the lives of the world living there. So, near and far, wherever you are, hopefully, you are doing okay. And without further delay, I'm going to call our esteemed member, Miss Habiba, and discussion about this. So, Miss Habiba, how was your weekend overall? Like recently the Poila Boishak went, right? So how was it? Sir, Alhamdulillah. Okay, that's really good. So have you checked out the article? Yes, sir. Hello. Sorry, I didn't get it. জি স্যার স্যার আপনি কি Okay, শুনতে পাচ্ছেন না okay, আমাকে? okay. Yes, now I can hear you. So tell me, in the article, did you know that in Someshwar River, where the coal comes from? সরি স্যার আমি বুঝতে পারিনি। Like I mentioned that the coal mining in Someshwar River. Did you know that before, or you got to learn that after reading the article? Yes, sir. I knew it. Okay, that's really good. So, what is the source of that coal? Coal? Where is the coal coming from? Uh, uh, Actually, sir, from this passage, we all know that every year monsoon flash flood carries huge amount of silica and silt mixed with coal, and it washed down from the Meghalaya coal fields and deposits it in the Someshwari. That's quite interesting, right? So, uh, Yes, sir. it is deposited in the river. So, how do the coal miners they collect the coals? How do they know that there is coal? Do you know that? Do you know the what Uh, do they say? Secret behind this? How do they find it? How do they collect the coal? Actually, sir, some minor মানে they are tirelessly digging the river bed with their spades, and some other pricking the bed with a long and shiny GI wire, and Quite interesting, right? some You said that some are digging the riverbed, but how do they detect the presence of coal in the riverbed? How do they know there is coal? Like there could be other elements like mud or stone, etc. How do they get sure? How do they be sure that this is coal? um, You already answered the question. You said that they prick the riverbed with a sharp, what's a long piece GI of wire, GI जी sir. wire, and if the what do they say? If it feels what do they say hard, Hard. that means Yes, it's stone. yes, But if it feels yes, sticky, sir. then it's what do they say? Molten coal, wet coal, जी as they sir. say. जी sir. So how do the coal miners work actually? You say that some dig the riverbed and some prick the bed with long shiny GI wire. And how do they collect it? Isn't the river deep enough? How do they collect the coal Uh, from the n- river? Actually, sir, the Someshwari river water is knee deep and clear, and they could see the river bed. Um, uh, Clearly. then they, yes, sir, Yes, they can see the riverbed clearly. Like river bed. uh, the Yes, sir. journalist who covered the story, he said that he could see the riverbed covered with silica and glittering gravel, right? But Yes, sir. why did Yes. he used to use dinghy? Hello, sir.
হ্যালো স্যার, আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না। ও Okay, so I told you that. uh, 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 a, a boy mm, said said to the journalist that the river bed is not as consistent as it looks the naked eye. There are deep holes in some places, and he would drown in these spots. Yes, yes, That's why definitely. he I was Yes, sir. thinking That's that why he rent a rented a dinghy. dinghy, right? Okay. Yes, sir. So finally, I would like to ask you, do you know how many workers work in this area? Um, Like approximately 50 to 1600 men work around 2 to 2.5 kilometers in. And do they get their, what do you think about their lives? Are they getting their salary in a proper way? actually, well, um, sir, Hello? মানে, জি স্যার, Yes, yes, tell me. স্যার, actually, um, they they didn't get their they didn't get their ways, মানে suitable ways on the basis on the on this কি platform. Okay. And what about the, what is this, this wage system? Do they have any formal salary in there? No Or sir, do they they work on time sir, or what is it? In which basis they are given money? sir, wholesaler set the miners ways on the basis of a volatile coal market, and they are uh, তাদের এই কাজ মানে স্যার their Depends on the work system is number of not. sack, right? Their Yes sir. payment is depending on the sack and the Yes availability sir. of the fossil fuel, right? Okay. Yes So sir. thank you so much. Thank you so much for sharing this discussion with me. I really enjoyed talking with you and enjoyed the rest of the time. Thank you sir. Okay, welcome. So দেখেন, I have found out an interesting way to conversation. যে ইনফরমেশন জানা থাকলে ডেফিনেটলি উই ক্যান গো ফর ইট, আমরা যেতে পারবো এই বিষয়টাতে। ওকে, সো নেক্সট ইন লাইন আই থিঙ্ক মিস্টার জুনায়েদ অর ইসরাত জান্নাত, হুইচ ওয়ান উড ইউ কাম? গেট রেডি, চিন্তা করেন, রেডি হন। আর এই ফাঁকে আমরা কিছু ভোকাবুলারি টেস্ট আউট করি, যেটা আমাদের গত আর্টিকেলে ছিল। প্রথমে ছিল যে শ্যালো একটা শব্দ ছিল, শ্যালো ওয়াটার্স অফ সরাসরি, কে বলতে পারবেন শ্যালো মানে? অগভীর SHALL। স্যার, অগভীর। অগভীর হচ্ছে শ্যালো, ইয়েস। তারপর হচ্ছে ফ্ল্যাশ ফ্লাড, মনসুন ফ্ল্যাশ ফ্লাড, এই ফ্ল্যাশ ফ্লাড জিনিস স্যার বর্ষার পানির ঢল। বর্ষার ঢল, হ্যাঁ। তারপর হচ্ছে যে শব্দটা সিল্ট, SILT, সিল্ট, নদীর পলিমাটি। পলিমাটি, ডিপোজিট মানে কি, এখানে কি বলা হচ্ছে? and deposits in the সমস্যা, মানে স্যার জমা করে, এনে জমা করে। হ্যাঁ, এনে জমা করা। ওকে, দ্যাটস ভেরি গুড। তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে কোয়ারি, QUARRIES, কোয়ারিজ, খনি। খনি। খনি, ইয়েস। স্তর। কেবলমাত্র। টর্চার। তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ওয়াটার, স্বচ্ছ কাচের মতো পরিষ্কার পানি আর কি। স্ফটিক স্বচ্ছ, যেটা স্যার।
স্ফটিক স্বচ্ছ পানি। Sorry for the interruption. I'm actually having a little dry cough. Okay. Spade মানে কি? Digging with their কোদাল। spades. Spade হচ্ছে কোদাল। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে prick. Pricking the bed with a long and shiny GI. স্যার খোঁচানো, প্রিক মানে খোঁচায়। Prick খোঁচানো। Strainer কি জিনিস? Triangular shape. Strainer দিয়ে হচ্ছে খোদাই ছাকা ছাঁকনি, হচ্ছে। ছাকনি। ছাঁকনি। ওকে, তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে গ্লিটারিং গ্রাভেল। গ্লিটারিং মানে কি? গ্রাভেল কি জিনিস? স্যার চকচক করা নুড়ি পাথর, গ্রাভেল নুড়ি পাথর হ্যাঁ, স্যার। নুড়ি পাথর। ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। আর ড্রাউন এই শব্দটা, ড্রাউন, DROWN, যে উনি যখন নৌকা ভাড়া করতে গেছে বলা হয়েছে যদি আমি নৌকাতে না যাই তাহলে ড্রাউন হওয়ার স্যার পড়ে সম্ভাবনা যেতে আছে। পারে। ডুবে যাওয়া, ড্রাউন হচ্ছে ডুবে যাওয়া, DROWN, ড্রাউন ইন দিস পন্ডস। ওকে, এবার হচ্ছে চলে যায় পরবর্তী পার্টিসিপেন্টের কাছে। সো মিস্টার জুনাইদ এন্ড মিসেস জাহান, নেক্সট কি আছে বলেন। Sir, I'm available, but what to do? Okay, so have you read the article? ওই দিন যেটুকু পড়ছিলাম ওইটুকুই আছে, তারপর আর পড়া হয়নি। Okay, so let's talk a little bit, right? Let's have a chit chat about the coal mining. Sure. As you don't have much knowledge about the article, but I have. So in this conversation, you can ask me questions, right? So that conversation may go on. It is the basic rule of conversation. If you know little about something, you can question, you can give your opinions, you can learn a little bit more by asking some questions, so that you can use the information to talk more. Okay. Hmm. So let's try that out. Okay. So did you know about the Someswari river coal mining before reading this article? Did you have any idea? No, not that much. So where do you think the coal comes from? Do you think there is a natural quarry in the Someswari river, or do you think the coal comes from other places? As I've read the article a little bit, I know that I've known that the coals come from from India. Okay. They So washed in the river. Okay. It deposits from a flash flood, right? Yeah. Okay, that's really good. So overall, do you think it's a good business collecting the coal from the Someswari river? Yeah, I think it's a good business because mining from a mountain or a cliff, it's much more expensive than digging in rivers. Yes, and do you know that each day how much coal is extracted from that river? Around It's 100 I tons guess, a day. yeah. It's not a small amount, right? Because without No, any kind sure. of what is this mining, we are getting around 100 tons of coal every day. It's huge. It's huge actually. In the monsoon time, I think it's quite easy to mine this coal. So how do they find the coal in the river? Do you know the process? They use GI pipes. Not pipes They use, actually, wires. wires. Yeah. Yes. Sure. Yeah, they use GI wires to find them. Like they put them into river, and if the what should I say? The thing under the water, like is it very heavy to pull? Then it's
then it's rock or something, and if it's wet and uh, Sticky. sticky, then it's coal. Yeah, definitely. And one funny thing is that the river water is so crystal clear, actually, so clear that you can see the riverbed, the glittering gravels and silica, right? So that Yeah, makes it quite easier. You can stand in knee deep water, and you can search for the coal. you can see Uh, what is under there. do you know that they collect the coal only when the water recedes, like the water dries down a bit? I didn't get you. So, Kibulan? No, not actually. I mean, in the dry season, they can't pull that much coal, I think. Yes, yes. One funny thing is that when the in the dry season when the water recedes, it's easier to collect coals because if you are standing in the full monsoon season, it will be difficult because of the current, right? Yeah, If the current is strong, it will carry you away. But as we can see in the I picture in the article, definitely it's easier to collect. So do you know how many people work on that area? It's a small area, I think. uh, more over like 1500, Uh, 1000 to 1500. 15 to 1600 people are working. And do you know the nickname of coal? What do they call the coal? No, I don't know There is actually. a But nickname. It is called what is black that? gold because Black it's gold. quite, yes, Oh, yes, because the yeah, quite fossil fuel interesting. is quite what to say, expensive, and the Yeah, it's wholesaler expensive. actually sell it. They buy it per ton 8 to 14,000 depending on the quality. So what about the lives of the coal worker or the coal miners? How do you think? What do you think about this? Do you have any idea? How is it? How are their lives? Is it going well? Mm, Uh, if they're earning a lot of money per day, then their life is quite good. But is it not, then their life is much miserable. Yeah. So what do you suggest? How can we improve their lives? Like coal is black gold, so definitely it's an expensive mineral. So the We can, collectors, how can we improve the life of the collectors? if they can improve their health policies and their life policies, or their working time and their working health, etc., etc., then we can improve their lives. Well, there was another suggestion that it's not a formal sector yet. If we can make it formal, then we can, what do you say, uh, emphasize, Yeah, or we can set up the rules of they can't wages do and this everything. because these workers are day They're kind laborers. of doing freelancing, right? They're collecting it Yeah. from the river and they're selling it to the wholesaler. So you cannot set up a rule like that if it's not formal. Hmm. But if the government, They work for yes, different owners in different yes, times. yes, 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 and they're doing it as a freelancer. So if they come into Yeah, under formal work condition, then definitely it can be arranged for proper wages and yeah, everything. Okay, it was always nice having this discussion with you. You are quite intelligent, so it's very nice. So thank you, Mr. Junaid, for having this one, and hopefully we'll talk more later. So take care yeah, and sure. enjoy the rest of the session. You Yeah. too, sir. Okay, that was quite good. So দেখি আমাদের vocabulary কি অবস্থা এখন? আচ্ছা, তো এখানে একটা লাইন ছিল, the bed is not consistent as it looks to the naked eye. এখানে naked eye বলতে কি বোঝানো হয়েছে? খালি চোখে। খালি চোখ, yes. আর এখানে কনসিস্টেন্ট বলতে কি বোঝানো হয়েছে? রিভার বেডটা কনসিস্টেন্ট না, এটা মানে কনসিস্টেন্ট মানে না মানে আমরা জানি স্থির, কিন্তু এখানে আসলে কি বোঝানো হয়েছে? গঠিত। সব জায়গায় সমান না, সমান গভীর না, বা সমতল না, এটা আমরা বলতে পারি। কিছু কিছু জায়গায় গভীর গর্ত আছে। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে clustered in groups of 4 to 5. ক্লাস্টার মানে জড়ো হওয়া। বা গুচ্ছ, এটাও তো বলা হয় নাকি?
আচ্ছা, during the dry season when the water level recedes, a recede মানে কি? RECED, কমে আসা। কমে আসে। Yes, absolutely correct. Okay, তারপর হোলসেলার কারা? স্যার পাইকারি বিক্রেতা যারা। পাইকারি বিক্রেতা। The coal, though drenched in water, is highly flammable. Drench মানে কি আর highly flammable মানে কি? স্যার ভেজা, ড্রেন্সড মানে ভেজা, আর হাইলি Drenched, ফ্লেমেবল মানে স্যার উচ্চ দাহ্য ক্ষমতা সম্পন্ন। হ্যাঁ, অতিদাহ্য পদার্থ বলে না, সেটাই। Okay. তারপর দেখি কি আছে, সেটা হচ্ছে ফসিল ফুয়েল। ফসিল ফুয়েল জিনিসটা না, হোয়াট স্যার ইজ ফসিল খনিজ ফুয়েল? জীবাশ্ম। জীবাশ্ম জ্বালানি, এটা হচ্ছে ফসিল ফুয়েল। তারপর হচ্ছে ব্রিক কিল। ময়মনসিংহ অঞ্চলে ব্রিক কিলনের মালিকরা এখান থেকে কয়লা কিনে নিয়ে যায়। ব্রিক কিল মানে কি? ইটের ভাটার, KILN। ইটের ভাটা, হ্যাঁ, এটা একটু মজার ইটের শব্দ, ভাটার মালিক। KILN, কিল, ইটের ভাটা। ইয়েস। অরিজিন মানে কি? I was curious about the origin of the coal. স্যার উৎস। উৎস, yes, absolutely correct. যাক, তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে appearance. The 53-year-old was simple in appearance. এই লাইনটা মানে কি? The 53 years old was simple in appearance. স্যার অ্যাপিয়ারেন্স, এখানে appearance উপস্থিত। হচ্ছে উপস্থিতি, কিন্তু এখানে বোঝানো হয়েছে 53 বছর বয়সী মানুষটাকে দেখতে সাদাসিধা লাগছে। আচ্ছা, এক্সট্রাক্ট একটা শব্দ আছে, এক্সট্রাক্ট and manage my family needs by extracting coal. কোলটাকে এক্সট্রাক্ট করা হচ্ছে, কি করা হচ্ছে? আলাদা করে স্যার। আলাদা করা হচ্ছে, উত্তোলন করা হচ্ছে। কয়লা তো উত্তোলনই করা হয় নাকি? তারপর হচ্ছে সানবার্নড স্প্রিং, রোদে পুড়ে যাওয়া চামড়া। রোদে পোড়া চামড়া। অ্যাডাপ্ট, যোগ করা। স্যার অ্যাডাপ্ট হচ্ছে গ্রহণ মানিয়ে না, করা। অ্যাডাপ্ট হচ্ছে মানিয়ে না। আর রোদে পোড়া চামড়া মানিয়ে নিয়েছে স্কর্চিং সানের সাথে। স্কর্চিং সান বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে? গনগনে যে রোদ, গনগনে সূর্য। গনগনে সূর্যের তাপের সাথে মানিয়ে নিয়েছে। ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। তারপর হচ্ছে উই ক্যান সেন্স দ্য প্রেজেন্স অফ মিনারেলস। মিনারেল কি জিনিস আর প্রেজেন্স মানে কি? স্যার খনিজ পদার্থের উপস্থিতি। খনিজ পদার্থের উপস্থিতিটা সেন্স করা যায়। ইয়েস, মিনারেল হচ্ছে খনিজ পদার্থ, প্রেজেন্স হচ্ছে। So let's move on to our next participant. Israjan ma'am, are you there? Yes, sir. Okay, so up for the presentation or discussion? Which one do you prefer? Presentation, sir. Okay, let's hear it. Okay, thank you, sir. Good morning, people. I'm gonna talk about the coal mining in Someswari and lives of the workers. Actually, when we read previous article, that time we knew that every monsoon period, particularly monsoon flash flood, carries huge amount of silica and silt mixed with coal was down for Meghalaya coal fields, and its deposit in Someswari river. Actually, this river's water is crystal clear, and many workers work in Someswari river, and particularly they work mining, coal mining, and they pull many coal from the Someswari river. Actually,
many people when go there Someswari river must be they can see silica silt and glittering gravel mixed with in water. And must they can see the water is so clear and many workers work in there. However, in the day to night they works in there to get coal mining. Actually, the coal mining is called black gold. Black gold. And many wholesaler go to collect the coal and they buy coal from the workers they paid to minimum taka to the worker. But the worker who works in their Someswari river coal with the coal mining, their wages is little so little as their work. Actually, their wages taka 300 to 350 taka a day, and I think it's so much little wages for there. So their lives actually I'd like to say at last the wages lives is not so easy for there. That's all. Thank you, sir. Okay, thank you so much. You did well, but you ended abruptly. Good করে শেষ হয়ে গেল মনে হলো না? But it was good. এটা কি এখন তৈরি করে নাকি? জি স্যার। যাক এই যে এখন এই যে আস্তে আস্তে ক্যাপাবিলিটিটা বাড়ছে, এটা কি এই জিনিসটাই তো আমি দেখতে বলি যে একটা পর্যায়ে যে দেখবি নিজের হুট করে 5-6 মিনিটের একটা টাইম নিয়ে একটা প্রেজেন্টেশন রেডি করে ফেলা, এই জায়গাতে যখন পৌঁছে যাবেন তখন মনে হবে যে না ঠিক আছে আমার একটা স্কিল তৈরি হচ্ছে। যাক দ্যাটস রিয়েলি গুড। আস্তে আস্তে বাড়বে জিনিসটা, স্কিলটা বাড়বে, কারণ কিছু কিছু জায়গাতে এমন আমাদের প্রেজেন্টেশন বা স্পিচ দিতে হবে যেখানে আসলে আমাদের প্রস্তুতি থাকে না, সো ওই জায়গাটাতে আসলে কিভাবে কাজে লাগে। দ্রুত মেইন পয়েন্ট কিছু কালেক্ট করবো, লুক্রেটিভ কিছু লাইন অ্যাড করবো সামনে পেছনে, সুন্দর করে স্টার্টিং করবো, আরো সুন্দরভাবে শেষ করবো, এই হচ্ছে না। ঠিক আছে, we'll work on that. Thank you so much, and now let's check out the vocabularies that we have. আচ্ছা, যে শব্দটা আছে তারপর সেটা হচ্ছে ডিপোজিট তো কোল হচ্ছে কিন্তু স্ক্যাটার্ড হয়ে আছে পলির মধ্যে, লেয়ার্স অফ সিল্টের মধ্যে। স্ক্যাটার মানে কি? ছড়িয়ে থাকা। ছড়িয়ে থাকা, ইয়েস অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। আচ্ছা, তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে রিভার কারেন্ট। রিভার কারেন্ট কি জিনিস? নদীর স্রোত। নদীর স্রোত। স্মল পার্টিকলস অফ সিলিকা সিপ আউট অফ দ্য স্ট্রেম। পার্টিকল মানে কি আর সিপ আউট মানে কি? সিপ আউট মানে চুইয়ে কোনো কিছু চুয়ানো, মানে হ্যাঁ, চুইয়ে বেরিয়ে আসা। ওকে, বেরিয়ে আসা। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে while chips of wet coal get blocked। চিপ মানে কি? চিপস প্লুরাল ফর্মে আছে। টুকরো, টুকরো, CHIP, চিপ, এটার প্লুরাল ফর্ম আছে চিপস, টুকরো। ভেজা কয়লার টুকরো আটকে যায়। সিলিকার যে দানা আছে সেটা কিন্তু চুইয়ে বেরিয়ে যায় ছাঁকনি থেকে, কিন্তু ভেজা কয়লার যে টুকরোগুলো আছে সেটা আটকে যায়। আচ্ছা, তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে স্যাক। স্যাক কি জিনিস সবার বাসায় মানে আছে? বস্তা। বস্তা, ইয়েস। উইথ ওয়ান মাউন্ড অফ ফিল্টার্ড কোল। মাউন্ড মানে MOUND। স্তূপ, মাউন্ড হচ্ছে স্তূপ। তারপর হচ্ছে লয়াল মানে কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ লয়াল? বিশ্বস্ত। বিশ্বস্ত, ইয়েস অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। ভলাটাইল মানে কি?
পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীল, ইয়েস। খুবই দ্রুত পরিবর্তন হয় যে মার্কেটটা, সেটা হচ্ছে ভলাটাইল। ওয়েজেস প্লুরাল ফর্মে আছে। মজুরি। মজুরি, ইয়েস। অ্যাকোয়াটিক ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট। অ্যাকোয়াটিক মানে জলজ। জলজ। জলজ, ইয়েস। এবং সোবান এটা বলছিলেন যে ওখানে পানিগুলো অনেক পরিশুদ্ধ, এবং তিনি এটা বলছিলেন স্ট্যান্ডিং ফার্মলি। স্ট্যান্ডিং ফার্মলি মানে কি, কিভাবে দাঁড়িয়েছিল? অটলভাবে। অচলভাবে বা একদম দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিল। আর্গিউ মানে কি, they didn't want to argue with the pikers. Argue, তর্ক করা। ARGUE, তর্ক করা, yes, absolutely correct. আচ্ছা, প্রপোজাল মানে কি, প্রপোজাল টু ট্রান্সফর্ম দ্য লেবার সেক্টর। প্রস্তাব, প্রপোজাল। প্রস্তাব, yes. ওয়েজ ডিসক্রিমিনেশন। ডিসক্রিমিনেশন মানে বৈষম্য। বৈষম্য, yes. এলিমিনেটেড ডে বাই ডে, এখানে এলিমিনেটেড হচ্ছে পাস্ট ফর্মে আছে, মূল শব্দটা হচ্ছে এলিমিনেশন। এলিমিনেশন মানে কি, বাদ দেওয়া। বাদ দেওয়া বা নির্মূল করা। একটা শব্দ আছে না, যে উই হ্যাভ টু এলিমিনেট। মানুষের ক্ষেত্রে বাদ দেওয়া, সমস্যার ক্ষেত্রে এটাকে নির্মূল করতে হবে। নির্মূল করা। হ্যাঁ। আচ্ছা, এই যে ফর্মাল ইনফর্মাল, এটার বাংলা মানেটা কি? এটা নিয়ে আমার মাঝে মধ্যে খুব কনফিউশন হয়। ফর্মাল মানে কি আর ইনফর্মাল মানে, এটা তারপর আমি গতদিন আবার একটু চেক করব। আনুষ্ঠানিক আর অনানুষ্ঠানিক। আনুষ্ঠানিক আর অনানুষ্ঠানিক, ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। ওকে, সো মিস্টার রফিক, আপনার পালা এবার। সো টুনি কি রেডি করেছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার ডিসকাস করি স্যার, আমরা মনে হয় ডিসকাস করব। Okay, so do you have a proper idea about the topic? No sir, not super, but trying medium level. Try to. Okay, so that's why I told you to prepare for the presentation, because if you don't have proper idea regarding this topic, it would be difficult to talk, and you have to ask me questions. Okay, আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হবে। Yes sir, obviously. এটা সবসময় করে যে কোনো কনভারসেশনে যখন আপনি এমন পজিশনে করবেন যে আপনি জানেন কম, সেক্ষেত্রে আপনার কনভারসেশন চালানোর সবচেয়ে বেটার উপায় হচ্ছে প্রশ্ন করা। কারণ যে আপনাকে প্রশ্নগুলো তুলেছে, yesterday topic. হ্যাঁ, যে আপনাকে স্যার একটা প্রশ্নগুলো কথা তুলেছে, ছিল আমার। শিওর শিওর। স্যার প্রশ্ন যে করব, প্রশ্ন করতেই তো পারি না স্যার। এখন প্রশ্ন করা শেখার জন্য এটা কি স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে ধরেন প্রথমত প্রশ্ন কিভাবে করা যায়, অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে প্রশ্ন করা যায়। যেমন হচ্ছে আমি সবসময় কনভারসেশন স্টার্টিংটা কিভাবে করি, যে টপিক সম্পর্কে কম জানা থাকলে ভালো মন্দ, কেমন আছেন, কেমন গেল দিনকাল, এটা দিয়ে শুরু। তারপর হচ্ছে গতদিন আর্টিকেলটা কি পড়া হয়েছে? হ্যাঁ, পড়া হয়েছে। Have you read the previous day's article? Yes, I have read that. So what was that about? কি নিয়েছিল? আমি তো এতটুকু জানি যে এটা কয়লা নিয়েছিল নাকি, সোমেশ্বরী নদীতে কয়লা নিয়েছিল। এখন আমি কিছুই জানি না, আমি প্রশ্ন করবো সোমেশ্বরী নদীটা কোথায়? এটা তো করতে পারি নাকি? তারপর প্রশ্ন হতে পারে ওটা কয়লাটা কোথায় পায় নাকি? Then I would ask them how they source the coal, তারা কয়লাটা কোথায় পায়। তারপর আবার প্রশ্ন করতে পারি যে আসলে যখন শুনলাম যে কয়লাটা এইভাবে পায়, ও মাই গুডনেস, হাউ ডু দে কালেক্ট ইট ফ্রম দ্য মিডল অফ দ্য রিভার, নদীর মধ্য দিয়ে কিভাবে কালেক্ট করে। আরেকটা প্রশ্ন করলাম, আসতে পারে না যে নদীর মধ্য দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিভাবে কয়লা উত্তোলন করছে। পরে বলবো যে নদীর পানি যখন কমে আসে তখন হাঁটু পানি চলে আসে, তখন কালেক্ট করা যায় নাকি? প্রশ্ন করা যায় না এগুলো? জি স্যার। তারপর আনসার যেটা পাবো সেখান থেকে আমি আবার মতামত দিতে পারি। Oh my goodness, oh they collected that way, that's really good. So how much coal they collect every day, প্রতি মাসে প্রতিদিন কতটুকু কয়লা তার এভাবে আগামী জিনিসটা। আচ্ছা, so Mr. Rafiq, let's try it out. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Try. So And sir, first, sir, this article first I saw. I think it's quite a good topic for us. And at first I saw that the Someswari River and a lot of workers, especially I have seen that minimum for 1,000, not 100. 1,500 to 106 worker when work there, but minimum this coal. So my question is to you, collect, Mr. Rafiq.
Do they work formally or informally? I saw the. Can you hear me, sir? Hello. Yes, yes, I can hear Hello, you sir. loud and clear. Properly, yes. Thank you, sir. So especially, yes, sir. This article I saw to until now, but I saw that this. I think it's normally because they have no. They use not a machine or others. They only took. They collect only. Every worker this collect not uses a machine and others. So I think it's not normal, not informal. It's not formal actually. Uh, It's informal, right? yes, sorry. It's not. Yes. Okay, so as the workers are, And how is the yes, workers' condition, working condition? Is it good? Is it healthy? Are they suffering from any kind of I think disease or something? especially I believe that if any worker work totally life, I think it's good and it's their exercise and they always will be healthy. If maximum time this type maximum time mechanism worker, I think the not proper fitness good. So I think especially we have seen that this article people sunburn skill. So I think it's really amazing because maximum time this type worker hard working. So I think it's quite good for them this type work. Oh, that's wonderful. It's really good to hear that. Yes, sir. And So, yes, sir. how do they find coal in this river? Isn't it difficult to find coal among the water in the water? I think it's yes, sir. Thank you, sir. Especially, I saw this article. Saw a picture. So this article, this river not deeply, totally not deep, not deep. So people when the river dry, this time they collect, but the but when the river totally dry, this time they collect, but it's not total possible because they have a, cold heat and temperature. I think it's so difficult. I think difficult and but minimum their work, especially their work time 8 a.m. to 2 p.m. So this time total sunrise. So I think maximum worker feel tried and others. So I think it's totally difficult for them. Yeah, obviously it is so. Due to the water being crystal clear, there is no hazard in working in the water, right? In the aquatic Yes, working environment, they yes, have no yes, complaints. But as the work is not yes, formal, like it's kind of doing freelancing, right? They're collecting, but yes, they're yes, collecting 100 tons of coal every day from the mines, from the yes, water. So, do you think it should be made yes. formal? I think it's made formally. If they try to their work in work machine on others. So this time I think But don't the you think the worker. machine will pollute the river? You said the users of machine. If they use the machine, then it will pollute the river water pipe, right? There is an Yes, yes. environmental risk on that. But So I think this time the worker cannot get proper per day money because this time if they use machine and others, this time they have diesel, mobile and others. So I think it's external expenses. So if they it took will be extra or expense, collected yes. whole, It will be extra expense and it will yes, be sir, it will difficult to be manage all that during the difficult. conversion. Yes, sir. But if they collect totally informal Informal. formal type. So I think yes, informal. So I think this time their per day increase and get benefit more. So it's Yes, yes. yes, sir. And I saw the article, especially
all the day they collect this coal, and end of the day minimum they collect end of the day collect eight collect especially when the river dry this time minimum 60 100 to 50 100 to 60 100 people want this, and from 2.5 kilometer they work this area, and the collect the coal when they collect the coal, and this time the coal price dependable their whole local wholesaler. So I think its price maybe 8,000 to 40,000 depend 14,000 and depending on the especially quality. the price Yes. depend. Yes, sir. Yes, sir. I think it's totally, sir. I think it's not this side in our country. Maximum side, the worker or farmer and always crops their vegetable or other side agriculture side. But end of the time, every product price dependable wholesaler. Okay, So that's I really good. think it's So thank you so much, Mr. Rafiq. You are used to talking what they were yes. in complex sentences, or you don't know how to finish up. So you should know how to finish up and ask them more questions. Okay. So thank you. It was really an enlightening conversation. I was really glad to talk with you after a while. So take care and enjoy the rest of the time. Thank you so much. Thank you, sir. Okay, so that ends our discussion and presentations. এখন নেক্সট দিনের জন্য আমার হাতে দুইটা আর্টিকেল আছে। একটা হচ্ছে সুরমা নদীর দূষণ নিয়ে আছে। সুরমা নদীটা এখন হচ্ছে সিলেটের যে সুরমা নদীটা আছে, এটা এখন একটা খালের মতো হয়ে গেছে অলমোস্ট। এটা একটা। আরেকটা আর্টিকেল আছে, সেটা হচ্ছে এফিশিয়েন্ট মোবিলিটি থ্রু ইফেক্টিভ পলিসি। আমরা যে জ্যামে পড়ে আছি, এই জ্যাম ঠেকানোর জন্য কিছু ইফেক্টিভ উপায় দেওয়া আছে। সো আপনাদের ভোটাভুটি একটু শুনতে চাই, যে আপনারা দেখি একটু বলেন দেখি যে সুরমা নদীর পক্ষে কে কে আছেন, আর হচ্ছে জ্যামের আর্টিকেলটা নিয়ে কে কে আছেন। জ্যামের পক্ষে। জ্যামটা নিয়ে আলোচনা করি। ওকে, করা যায়। বাকিদের কি অবস্থা? মিস জিমি, মিস্টার রফিক, নিলুফা ম্যাম, জ্যাম নাকি সুরমা রিভার? Yes, sir. I think sir. I think don't স্যার জ্যাম নিয়ে করি, তারপরে স্যার সুরমা নদী নিয়ে করা যাবে। ওকে, ডেফিনেটলি ইফেক্টিভ পলিসি দিয়ে কিভাবে এফিশিয়েন্ট মোবিলিটি আনা যায়, এটা নিয়ে অনেকদিন ধরেই আলোচনা চলছে। ঢাকাতে আমরা জ্যামে আটকা পড়ে থাকি, সো ডেফিনেটলি উইল হ্যাভ দ্যাট। সো আর্টিকেলটা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি, and thank you for joining this long. যারা তখন ধরে আমাদের সাথে ছিলেন তাদেরকেও ধন্যবাদ।